Hi students, it's Kailash. Lesson number 9, Atomic Physics and Nuclear Physics of 12th standard. இந்த லெசன்ல அட்டாமிக் பிசிக்ஸ் செக்ஷன்ல எக்ஸலண்டான இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் இருக்கு. ரூதர்ஃபோர்ட் ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ரூதர்ஃபோர்ட்ஸ் ஆட்டம் மாடல் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. அதுக்கு கீழே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை நீங்க பப்ளிக் எக்ஸாம்ல 3 மார்க்ல நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ டிஸ்கிரைப் ரூதர்ஃபோர்ட்ஸ் ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் அ நீட் ஸ்கெட்ச் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை இந்த வீடியோ செஷன்ல நம்ம பார்ப்போம். ஆக்சுவலா ரூதர்ஃபோர்டோட மேற்பார்வையில அவரோட 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெய்கர் அண்ட் மார்ஸ்டன் செஞ்ச எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ரூதர்ஃபோர்ட் கேம் டு எ கன்க்ளூஷன் தட் there is a positively charged region inside the atom. ஸோ அந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ரீஜனுக்கு நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேர் வச்சாருங்க. ஸோ நியூக்ளியஸ் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் ஆஃப்டர் பர்ஃபார்மிங் ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, இப்போ முதல்ல ஆல்பா பார்ட்டிகல்னா என்ன, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஆல்பா பார்ட்டிகல்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இந்த டயக்ராம்ல நீங்க பார்க்குற இந்த ரெட் கலர் டாட் இட் ரெஃபர்ஸ் டு எ புரோட்டான் அண்ட் yellow கலர் டாட் இட் ரெஃபர்ஸ் டு எ நியூட்ரான். An alpha particle is composed of 2 protons and 2 neutrons. So altogether 4 நியூக்ளியான்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஆல்பா பார்ட்டிகல் இருக்கும். 2 புரோட்டான்ஸும் 2 நியூட்ரான்ஸும் ஹீலியம் ஆட்டமோட நியூக்ளியஸ்குள்ள இருக்கும். அதனால ஒரு ஆல்பா பார்ட்டிகலை சிம்பலைஸ் பண்றதுக்கு ஹீலியம் நியூக்ளியஸோட சிம்பலை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் He. அதோட சப்ஸ்கிரிப்ட்ல புரோட்டான் நம்பரை இண்டிகேட் பண்ணணும் 2 அண்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்ல நியூக்ளியான் நம்பரை இண்டிகேட் பண்ணணும், தட் இஸ் 4. So 2He4 is the symbol for alpha particle, which is nothing but nucleus of helium atom. So an alpha particle 2He4 is a positively charged particle. Alpha particle 2 protons இருக்கு, 2 protons are positively charged. Therefore, an alpha particle should carry a positive charge. So an alpha particle contains 2 protons and 2 neutrons. Since there are 2 protons, the charge of an alpha particle is 2 times the charge of a proton. You know, charge of a proton is numerically equal to charge of an electron. Therefore, ஒரு புரோட்டான் சார்ஜை நம்ம E அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். 2 புரோட்டான்ஸ் இருக்கிறனால ஆல்பா பார்ட்டிகளோட சார்ஜை டோட்டலா 2E அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். And its mass is equal to 4 times mass of a nucleon. 4 நியூக்ளியான்ஸ் இருக்கிறனால ஒரு ஆல்பா பார்ட்டிகளோட மாஸ் இட் will be 4 times either mass of a proton or mass of a neutron. Proton mass or neutron mass, they are nearly equal to one another. So charge of an alpha particle is 2E and mass of an alpha particle is 4 times mass of a proton or 4 times mass of a neutron. Okay, இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் குள்ள போலாங்களா? So this is the diagram they would have given in your book. உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்கிற டயக்ராம். இந்த டயக்ராம் அப்படியே ஒரு தடவை பாருங்க. On the diagramல you can see there is a lead block, the leftmost corner, and in front of the lead block you have a lead screen or a lead sheet, and behind the lead sheet you have a thin gold foil, and behind the gold foil you have a detector which is nothing but a screen, a fluorescent screen, and you have a microscope. ஸோ இதை நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல இதே டயக்ராம அனிமேஷனோட கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஸோ யூ ஹாவ் அ லெட் பிளாக். இந்த லெட் பிளாக்ல எ ஃபைன் ஹோல் வாஸ் ட்ரில்ட். அந்த ஹோல்ல ஆல்பா பார்ட்டிகளோட ஒரு சோர்ஸ். ஜென்ரலா ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் எமிட் பண்ணும். ஸோ ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்டை சாம்பிளை இந்த ஹோல்ல பிளேஸ் பண்ணிடணும். ஸோ அது ரேடியமா இருக்கலாம், பொலோனியமா இருக்கலாம், ஆர் எனி அதர் ரேடியோ ஆக்டிவ் சாம்பிளா இருக்கலாம். ஸோ உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல they would have given polonium sample. So a radioactive source is placed in the hole drilled in a lead block. The lead block க்கு முன்னாடி a lead sheet was placed which had a fine slit or a fine hole at its center. And behind the lead sheet you have a thin gold foil, a very thin gold sheet, a very thin gold foil. Sheet na foil, thin sheet நம்ம foil அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். And behind the gold foil you have a screen which is coated with the fluorescent material like zinc sulfide, barium platinocyanide,
cadmium sulfide, etc. And behind the screen, there is a microscope. Now, first of all, fluorescence அப்படின்னா என்ன? சில மெட்டீரியல்ஸ் மேல ரேடியேஷன்ஸ் இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அந்த மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு க்ளோவாக ஆரம்பிச்சிடும், அதாவது லைட் எமிட் பண்ணும். ஸோ இந்த ஃபினாமினனை தான் வி கால் இட் அஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ். அதாவது ஒரு மெட்டீரியல் மேல எக்ஸ்ரேஸ், காமா ரேஸ், ஆல்பா ரேஸ் ஆர் எனி ரேடியேஷன் இன்சிடென்ட் பண்ணோம்னா த மெட்டீரியல் வில் எமிட் லைட், இட் வில் ஸ்டார்ட் க்ளோயிங். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஃப்ளோரசன்ஸ். And materials which show this phenomena are called fluorescent materials. So we have a screen which is coated with the fluorescent material. அப்ப ஸ்கிரீன் மேல ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா எந்த ரீஜன்ல ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் இன்சிடென்ட் ஆகுதோ அந்த ரீஜன்ல a tiny spot or flash of light will be produced. இந்த tiny spot or flash of light தான் we call scintillations. S-C-I-N-T-I-L-L-A-T-I-O-N. Scintillations. இந்த scintillations கிளியரா வியூ பண்றதுக்கு you have a microscope placed behind the screen. சரி, இப்ப எதுக்காக இந்த லெட் ஷீட் நம்ம கோல்டு ஃபாயிலுக்கும் லெட் பிளாக்குக்கும் நடுவுல நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம்? ரைட், இந்த சோர்ஸ் எமிட் பண்ணக்கூடிய ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்காம் பாத்தீங்களா, இட் ஷுட் ஃபால் நார்மலி ஆன் த கோல்டு ஃபாயில், இட் ஷுட் ஃபால் பெர்பெண்டிகுலர்லி ஆன் த கோல்டு ஃபாயில், நார்மல் இன்சிடென்ஸ். இப்ப ஜென்ரலா இந்த சோர்ஸ் எமிட் பண்ணக்கூடிய ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி emitted in all directions. The alpha particles emanating from the hole will travel in all directions. It will be a sort of a divergent beam. So in the diagonal directions la emit agar alpha particles la they can't fall on the gold foil normally. அப்ப இதெல்லாம் இந்த லெட் ஷீட் மேல எந்த ரீஜன்ல இன்சிடென்ட் ஆகுதோ அந்த ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷன் ஆஃப் லெட் ஷீட் என்ன பண்ணிட்டோம்னா இதெல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணிடும். Only those alpha particle which travels towards the hole alone can travel beyond and fall normally on the gold foil. Or in simple words, we can say the divergent alpha particles or stream of alpha particles is converted into a fine pencil of beam by passing it through a narrow opening or a hole in the lead sheet, so that this fine pencil of beam falls normally on the gold foil. Okay, right. இப்ப கோல்டு ஃபாயில்ல ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் இன்சிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வேரியஸ் டைரக்ஷன்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்ல ஸ்கேட்டர் ஆகும். So after passing through the gold foil, the alpha particles get scattered at various angles with respect to the incident direction. Initially, in the fluorescent screen இருக்கான் இல்லையா, அவனை நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா I have to place it right behind the gold foil parallel to it. And from this position onwards, I can rotate the fluorescent screen on either side, either in the anti-clockwise direction. இப்ப இங்க screen இந்த பொசிஷன்ல இருக்கும்போது the angle through which it is rotated is 0 degree. So I can rotate the screen in the anti-clockwise direction from 0 degree to 180 degree. As well as I can also rotate the screen in the clockwise direction again from 0 degree, from its initial position 0 degree to 180 degree. So the fluorescent screen is capable of rotation from 0 degree to 180 degree so that it can detect alpha particles which are scattered at various angles. அதனால இந்த fluorescent screen நம்ம செல்லமா டிடெக்டர் அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடலாம். ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் டிடெக்ட் பண்றதுனால எப்படி ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் டிடெக்ட் பண்றாரு? ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஸ்கிரீன் மேல இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா fluorescent மெட்டீரியல் நம்ம கோட் பண்ணியிருக்கறனால எந்த ரீஜன்ல ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஸ்கிரீன் மேல இன்சிடென்ட் ஆகுதோ அந்த ரீஜன் என்ன ஆகுங்க? க்ளோ ஆகும். டைனி ஸ்பெக்ஸ் ஆஃப் லைட் சின்டிலேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, ரைட். ஸோ இதுதான் உங்க எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட். இப்போ அனிமேஷன்ல ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸோட mode of transference நம்ம பார்ப்போம். You can see the alpha particle which travels through the hole alone falls on the gold foil at right angles, and the alpha particles which fall on the lead sheet in front of the lead block are absorbed by the lead sheet. So they are prevented from reaching the gold foil. Now gold foil reach பண்ணதுக்கு அப்புறம் the alpha particles get scattered behind the gold foil in different directions.
அதுல ஒரே ஒரு ஸ்கேட்டர்ட் டைரக்ஷனை மட்டும் நான் இந்த அனிமேஷன்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றேன். So this is the scattered alpha particle. So it's falling on the screen where a tiny spot of light, a flash of light is produced, which can be clearly viewed with the help of a microscope. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கிரீனை என்ன பண்ணலாம்னா இனிஷியலா இந்த பொசிஷன்ல பிளேஸ் பண்ணிட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்ல ரொட்டேட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல ஸ்கேட்டர் ஆன ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் ஸ்கிரீன் மேல இன்சிடென்ட் பண்ண வச்சு இந்த ஸ்பெக்ஸ் ஆஃப் லைட்டை வந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஓகே, ரைட். So these are the paths of the alpha particles again. So this is the incident direction. So I would have placed the screen right behind the gold foil parallel to it so that it receives the incident rays. Right. Now these are all the scattered beam. So this is one such scattered beam. So in the scattered beam in the incident beam இடையில ஒரு angle form ஆகுது இல்லையா, that angle is called a scattering angle, which will vary from 0 degree to 180 degree. Few of the alpha particles after reaching the gold foil will rebounce back. So if you look at the incident direction and the reflected direction, so they are opposite to each other. So I say the angle of scatter here is going to be 180 degree. அப்ப ஸ்கிரீனை வேரியஸ் ஆங்கிள்ஸ்ல நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல ஸ்கேட்டர் ஆகக்கூடிய ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸை ரிசீவ் பண்ணலாம். இங்க ஐ ஆம் ரிசீவிங் an alpha particle which has got scattered by an angle theta with respect to the incident direction. So you can see there is a tiny spot of light scintillation produced. இந்த மாதிரி இந்த சின்டிலேஷன்ஸ் வச்சுட்டு தான் இந்த ஸ்கிரீன் என்ன பண்ணுதுங்க, ஆல்பா பார்ட்டிகல் இந்த டைரக்ஷன்ல ஸ்கேட்டர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத டிடெக்ட் பண்ணுதுங்க. ஓகே, ரைட். இப்போ அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போவோம். I hope you would have understood the diagram. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடி what was the expectation of Rutherford? இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டோட அவுட்கம் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறத அவர் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணாரு அப்படிங்கறத பார்ப்போம். இந்த கோல்டு ஷீட் இருக்கான் இல்லையா, நம்ம அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல யூஸ் பண்ண கோல்டு ஷீட், அவன் வந்து பயங்கர தின்னா இருப்பான். So the gold sheet is made very thin, so that what Rutherford expected was, since the gold sheet is very thin, all the alpha particles should easily pass through the gold foil without any deviation. எந்த டீவியேஷனும் டிஃப்ளெக்ஷனும் இல்லாம எல்லா ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸுமே கோல்டு ஃபாயில அப்படியே கிராஸ் பண்ணணும், டீவியேட் ஆகக்கூடாது, லைக் திஸ். So since the gold foil was thin, all the alpha particles were expected to pass through the gold foil without any deviation. Okay, ஆனா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசல்ட்ஸை அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் they were spellbound. என்னடா நம்ம நினைச்சது ஒண்ணு நடக்கிறது ஒண்ணா இருக்கே. So what really happened? So what was the experimental outcome? What was the experimental result observed by Rutherford? As expected, majority of alpha particles passed through the gold foil without any deviation, almost 90%. So expectations வந்து இங்க satisfy ஆச்சுங்க. So most of the alpha particles were undeflected through the gold foil and went straight. But to his surprise, he found very few alpha particles underwent deflection by small angles, maybe around 4 degree or 10 degree or 20 degree like that, with respect to the incident direction. And so some of the alpha particles were deflected through small angle. And very few alpha particles, 1 in 1000, 1000 alpha particle ஒரு alpha particle 90 degree விட greater angle deflect ஆச்சு. So a few alpha particles, 1 in 1000, were found to deflect through an angle more than 90 degree. And very few alpha particle, 1 in 10,000 or 1 in 12,000, it underwent a deflection of 180 degree. It rebounced back, backscatter அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை. So very few alpha particles, 1 in 10,000, returned back, backscattered, that is deflected by 180 degree. He was astonished. என்ன நம்ம நினைச்சது ஒண்ணு, எல்லா ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸும் நேரெல்லாம் போயிருந்திருக்கணும், எப்படி few alpha particles இந்த மாதிரி டிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு? ஸோ மண்டையை போட்டு உடைச்சிட்டார். ஸோ he came to a conclusion. ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் ஏன் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னா, அவனை யாரோ ஒருத்தர் வந்து ரிப்பல் பண்ணி இருந்திருக்கணும். ஆல்பா பார்ட்டிகலை அட்ராக்ட் பண்ணியிருந்தானா அவன் டீவியேட் ஆகாம ஸ்ட்ரைட்டா போயிருந்திருப்பான். அப்ப ஆல்பா பார்ட்டிகல் இட்ஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட். அப்ப ஆட்டம்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ரீஜன் ஃபோக்கஸ் ஆயிருந்திருக்கணும். பாயிண்ட் நம்பர் 1. ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுங்க,
எல்லா ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸும் அந்த ரீஜன் வந்து டிஃப்ளெக்ட் பண்ணல. ஒரு 10% ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸை மட்டும் தான் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்கான். 10%ங்கிறது நான் குத்துமதிப்பா சொல்றேன். வெரி ஃபியூ ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் அண்டர்வென்ட் டிஃப்ளெக்ஷன், which indicates that அந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ரீஜன் ஆட்டமோட ஒரு ஸ்மால் வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணணும், ஒரு டைனி வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணணும். இட் ஷுட் நாட் பி வைட் ஸ்ப்ரெட் இன்சைட் தி ஆட்டம். இஃப் இட் இஸ் பீங் வைட் ஸ்ப்ரெட், then majority of alpha particles would have undergone deflection. அப்ப very few alpha particles were influenced by that positively charged region, which implies that positively charged region should be focused in a very, very small region inside the atom. அப்போ ஒரு ஆட்டமை அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஆட்டமை நம்ம மெக்னிஃபை பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு 10x10 சைஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூம் சைஸுக்கு ஒரு ஆட்டமை நம்ம மெக்னிஃபை பண்ணோம்னா நியூக்ளியஸ் எவ்வளவு தெரியுங்களா மெக்னிஃபை ஆகும்? அந்த ரூமுக்கு நடுவுல ஒரு மொஸ்கிட்டோ ஹேங் ஆயிட்டு இருக்கிறதா இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். அந்த சைஸ்ல தான் நியூக்ளியஸ் உங்களுக்கு மெக்னிஃபை ஆகும். Okay, so such a small is going to be the nuclear size, right? So very few alpha particles, 1 in 10,000 returned back. அப்ப இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இருந்து அவர் என்ன ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு ஆட்டம்குள்ள பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ரீஜன் ஃபோக்கஸ் ஆயிருந்திருக்கணும், கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருக்கணும். அண்ட் தட் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ரீஜன் வைட் ஸ்ப்ரெட்டா இல்லாம ஒரு டைனி போர்ஷன், ஒரு ஸ்மால் வால்யூமை ஆக்குபை பண்ணணும், அதுவும் சென்டர்ல இருக்கணும். இதெல்லாம் அவர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணாருங்க. ஓகே, இப்போ ஸோ அவங்க 2 ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, கெய்கர் அண்ட் மார்ஸ்டன். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசல்ட்ஸ் அவங்க கிராஃபிக்கலா பிளாட் பண்ணாங்க. ஸோ they took number of alpha particles that underwent a scattering along y-axis and the scattering angle along x-axis. So a graph was plotted between scattering angle in degrees taken along x-axis and number of alpha particles that underwent deflection along y-axis. And in the graph பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 10⁻6ங்கிறது மில்லியன், 10⁻7ங்கிறது 10 மில்லியன். Approximately 10 million alpha particles underwent a deflection very close to 0 degree. அதாவது மேஜர் portion, major number of alpha particles passed through the gold foil without any deviation. இப்போ இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ஸ்கேட்டர் அதிகமாக 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 நம்பர் ஆஃப் ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் அண்டர்கோயிங் டிஃப்ளெக்ஷன் என்னாச்சு, கம்மியாகுது பாருங்க. Because you can see the curve is dropping down. So as the angle of scatter increased, the number of alpha particles undergoing scatter will decrease. You can see this particular point. இந்த points எல்லாத்துக்கும் data points ன்னு பேருங்க. You can see this particular point lies between 10 square and 10. 10 square na 100 and 10. So 10 இருந்து 100க்குள்ள ஏதோ ஒரு நம்பர் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாமே, சே ஒரு 40. ஸோ வெரி ஃபியூ, அந்த 10 மில்லியன்ல ஒரு 40 ஆல்பா பார்ட்டிகல் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 180 டிகிரி கிட்ட டிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு. ஓகேவா? ஸோ திஸ் கிராஃப் இண்டிகேட்ஸ் தட் மோர் த ஸ்கேட்டரிங் ஆங்கிள், lesser will be the number of alpha particles undergoing deflection, which very well correlated with Rutherford's prediction. என்ன ப்ரெடிக்ஷனுங்க? நியூக்ளியஸ் ஒரு வைட் ஸ்ப்ரெட் ரீஜன் ஆக்குபை பண்ணக்கூடாது, ஒரு டைனி ரீஜன் ஆக்குபை பண்ணணும். அதனால தான் ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் deflected to a very small in number at larger angles. So the graph indicates that the number of alpha particles getting scattered through various angles. The graph is in good agreement with Rutherford's prediction. That is, as the angle of scatter increased, the number of alpha particles will decrease. This is because of tiny size of nucleus. So that's all about your alpha particle scattering experiment. I hope you would have understood this topic. So I'll meet you in the next video session. Bye. Thank you.